Përshëndetje, mirë se erdhët në hapjen në ceremoninë hapëse të Food Waste Challenge, apo të sfidës për ushqimin e mbetur të tepruar, për shkak se ende nuk e kemi gjetë cili është termi që përdoret më së përshtatshmi në shqip. Kjo është një aktivitet i cili mundsohet prej zyrës UNDP-s në Kosovë dhe zbatohet në bashkëpunim me Inovacionit Kosovo. Food Waste Challenge do të jetë një program pilot i cili do të targetojë deri në 10 biznese në sektorin e gastronomisë dhe të hotelierisë, me cilët do të punojmë bashkërisht edhe me ekspert ndërkombëtar, po edhe vendor, në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje të përbashkët se cili është modeli më i përshtatshëm për menaxhimin e ushqimit të tepruar apo të mbetur. Bashkë me mua sot kam kënaqësinë të kem zonën fitore Pacolli, që është udhëheqëse e Komisionit për Mjedis, për shkak se tema me cilën sot flasim ka të bëjë kryesisht me mjedis. Zonja Marja Suoko, që është udhëheqëse e zyrës UNDP-s në Kosovë, welcome. Dhe ekspertën nga Instituti Norvegjez për Bioekonomi dhe Hulumtime, Giovanna Otvani Almo. Welcome to ICK. Thank you. Fillimisht ja fjalën zonjës Suoko nga zyra UNDP-s në Kosovë, që ta shpall të hapur këtë aktivitet. Floor is yours, Ms. Suoko. Thank you, Sfidën. And good morning, everyone. It's a great pleasure to be here with you today. And it's the first ever Food Waste Challenge in Kosovo, so really proud to be here launching it together with all of you. First of all, I'd like to say that this is a kind of a pre-event for us as UNDP to celebrate the World Environment Day, which will be celebrated around the world tomorrow on the 5th of June. And this year's theme for the World Environment Day is Reimagine, Recreate, Restore. It really reminds us that this is the time for us to act. You know, we can't turn back time. We cannot make things undone, but we can change our behavior. We can grow trees. We can make cities greener. We can change the way we produce, consume things, and how we deal with our waste. We are really the generation that can make peace with nature. And the World Environment Day encourages us to be active, not anxious. So I think it's a great opportunity for us to be here, think of new creative solutions to live in harmony with the planet, because that's really the only way we can achieve sustainable growth and opportunities and peace. Our event today is part of the Kosovo Sustainable Development Week, and we're really proud to be partnering with them. It's the Kosovo's largest platform looking at effective ways of promoting sustainable development. And this year's focus is very much on the green agenda for the Western Balkans, where the promotion of circular economy is one of the key priorities. And it's all really about designing out waste and pollution, keeping products in use and materials in use, and generating natural systems. Changing the way the food waste systems is one of the ways, the most impactful ways really, that we can address climate change and create healthier cities, rebuild biodiversity. The way we deal with food waste has great potential to really make a change. Of where we live, we depend on healthy ecosystems for survival. And ecosystem is really all about all the living creatures, the plants, animals, people, and their surroundings. We're seeing that food production is a major driver for biodiversity loss, with cultivation of food crops taking over natural habitats. And also we know food production accounts for almost 1/4 of all global greenhouse gas emissions. It's the third biggest source of greenhouse gases.
We also know that 1/3 of all food produced globally is wasted. Around 1.3 billion tons of food, which cost the global economy almost $940 billion each year. And this wasted food, it takes a lot of fresh water, land, and labor to produce. So if we could eliminate global food waste, we could save a lot of carbon dioxide emissions. For Sustainable Development Goals, there's actually a target that says that we should try to halve all food waste by 2030. And countries around the world, they're making big efforts to really tackle the food waste problem. But in Kosovo, food waste is not yet much explored. Little is known about the food systems, the value chains in overall, but also how the households, the retailers, hotels, restaurants, and others deal with their food waste. While there's definitely big challenges, there's also great opportunities, which can actually make it, dealing with the food waste, can make it a financially and socially appealing option. Therefore, we are happy to initiate this dialogue and really to engage with businesses to look into innovative ways of decreasing our environmental footprint. The Food Waste Challenge will be an exciting journey for all of those who will be part of it and all of us who can follow it. We're really inviting pioneering champions from private sector to be part of this and demonstrate how positive impact that they can produce can inspire others for green transition. So with this, I'd like to wish everyone happy Environment Day, World Environment Day, and I really look forward to an exciting challenge ahead of us. Thank you. Thank you. Zona Pacolli, nesër shënojmë ditën ndërkombëtare të Mjedisit. Juve jo rastisht ju kemi këtu në ICK për këtë temë, për shkak se po besoj se institucion ligjvënës Kuvendi i Republikës Kosovës i takon ndoshta edhe pjesa e politikë bërjes edhe i nxjerrjes ligjeve që kanë për synim të përkrahajnë në një mënyrë ose tjetër aktivitete si kjo për menaxhimin e ushqimit të tepruar. Po ta kaloj fjalën që të na jepësh ndoshta një përmbledhje më të gjatë se çka mund me prit pi Kuvendi i Kosovës, çka kanë bërë desha, çka jeni tu punu në këtë drejtim, edhe çka mund me prit na si qytetar dhe si partner këtë rast. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Ashtu siç e tha edhe zonja Suoko, na në këtë temë jemi të tri akoma. Nuk e njohim shumë si temë, nuk e kemi zhvilluar tutje si koncept, si temë ose si projekten të ardhën. Shteti i Kosovës nuk ka punu shumë në reduktimin e ushqimit. Ajo çfarë është e mirë tek ne në shoqërinë tonë është që nëpër familje ruhet ushqimi më shumë se sa në jashtë Kosovës. Për shembull, zakonisht familjet e kanë traditë që atë gjellë cilën e gatuajnë sot, nëse mbetet e hajnë nesër. Dhe kjo është një gjë e mirë që ne duhet ta vlerësojmë dhe ta shmojmë cilën e bëjmë familjet në Kosovë. Mirë po, humbja ushqimit ndodh në restorante, ndodh nëpër markete, ndodh edhe në çdo gjë çfarë ne bëjmë në jetën tonë të përditshme, edhe në industri, edhe në prodhim të ushqimit, humbet ushqimi. Dhe njerëzit ndoshta rrallëherë e mendojnë se çka ndodh në gjatë procesit. E tash çfarë mbetet tek ne si komisioni i cilin unë e drejtoj mbulon plot tema. Mbulon mjedisin që lidhet edhe me ushqimin, me mbetjet e ushqimit, sepse mbetjet e ushqimit, cilat nuk menaxhohen mirë, shkaktojnë ndotjen në mjedis. Nëse ne prodhojmë ushqim shumë në sasi të mëdha dhe nuk e planifikojmë, atëherë çfarë ndodh? Ne përdorim më shumë resurset tona për diçka, për të prodhuar diçka cilën pastaj e hedhim. Kjo është e dëmshme dhe duhet të ndalet. Pastaj ne mbulojmë edhe fushën e bujqësisë, e cila lidhet shumë me
menaxhimin e ushqimit dhe mos humbjen e ushqimit gjatë procesit. Për shembull, ka plot ara të cilat punojnë por ushqimi nuk mbledhet tamam siç duhet, ose ka ara ku punojnë por nuk mbledhet ushqimi për shkak edhe të dëmeve të rreshjeve, për shkak edhe të pamundësisë që bujq të mbledhin komplet ushqimin cilin e prodhojnë. Dhe ne si komisioni kemi disa fusha në cilat çfarë kemi bërë tre kësaj radhe, e kemi përfshi fjalën siguri e ushqimit dhe ushqimi në përgjithësi si koncept dhe si element që do të jetë pjesë e komisionit tonë. Ne mbikëqyrim institucionet të cilat merren me fushën e bujqësisë, Ministrinë e Bujqësisë, por mbikëqyrim edhe avukun Agjencionin për Ushqim. Dhe në bashkëpunim me organizata të ndryshme, me bizneset, ne mund të ndërtojmë një sistem si shtet dhe të fillojmë që të punojmë drejt një krijimit një sistemi të ushqimit ku nga prodhimi dalim edhe te ruajtja e ushqimit, pra reduktimi i humbjeve që na ndodhin në ushqim. Çfarë mund të bëjmë ne si komision parlamentar? Ne kemi disa mundësi dhe kemi, mund të them se janë 3 çështje ose 3 hapa në cilat komisioni mundet me u angazhu në mënyrë aktive, edhe jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me UNDP-n, me organizatat, me juve si Qendra e Inovacionit, me bizneset, në mënyrë që së bashku të krijojmë diçka të mirë. Hapi parë që ne mund të bëjmë janë intervenimet dhe plotësimet në ligjet ekzistuese. Ne këtë vit do ta rishikojmë ligjin për mbeturinat, ligjin për bujqësinë organike dhe ligjin për ushqimin. Në këto trija ne mund të përfshijmë elementet e ruajtjes edhe të menaxhimit më të mirë të mbetjeve të ushqimit. Po ashtu mund të iniciojmë edhe nisma të reja legjislative. Nëse ne arrijmë së bashku me bizneset, me juve gjithëve, të përcaktojmë ndonjë nismë e cila i ndihmon këtij procesi, ne mund të jemi së bashku me juve në mënyrë aktive ta fillojmë nismën legjislative. Ne mund në këtë kuadër, këtij hapit parë, ne mund t'i propozojmë qeverisë që të përgatitet dhe të miratojë një strategji kombëtare për zvogëlimin dhe menaxhimin e mbetjeve ushqimore, e cila mund të dizajnohet në përputhje me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe agjendës së gjelbërt evropiane. Kjo mundet me qenë hapi joni parë. Hapi i dytë në kuadër të intervenimeve në plotësimet ligjore dhe rregulloreve dhe udhëzimeve që kanë qeveria dhe ministrit. Mund t'i propozojmë qeverisë që të përfshijë në këtë çështjen e mbetjeve ushqimore në paketën e ekonomisë rrethore ose qarkore. Në momentin kur të fillon qeveria ta dizajnon këtë pakon, ne mund të kërkojmë që kjo të përfshihet aty. Mund të angazhohemi me gjitha institucionet relevante të integrojmë humbjen e ushqimit dhe zvogëlimin e mbetjeve si pjesë e strategjive programore të sigurisë së ushqimit. Pra ne kemi programe në brenda Ministrisë së Bujqësisë, mirë po kjo zvogëlimi i mbetjeve që vjen nga ushqimi nuk është trajtuar dhe nuk kemi ndonjë strategji të veçantë për këtë. Pastaj mund të angazhohemi edhe në intervenimin në integrimin e çështjes së humbjes së ushqimit dhe zvogëlimin e mbetjeve si pjesë e programeve edukative. Sepse ne du të fillojmë nga shkollat, të edukojmë fëmijët tonë që të kujdesen për ushqimin, të ruajnë atë që kemi dhe të marrin atë sa mund të hanë. Pra të mos marrin sasi apo të mos porosisin diku kudo që shkojnë e blejnë ushqim në një sasi më të madhe se sa që mund të konsumojnë. Mund të bashkëpunojmë në trajnime profesionale dhe mbështetje të studimeve dhe hulumtimeve. Tani qeveria, Ministria e Arsimit ka për plan që të zhvillojë qendrën për hulumtime dhe do të ndahet edhe granti për hulumtime dhe ne mund të orientojmë që qeveria antar në Ministria e Arsimit të orientojë një pjesë të buxhetit që të fokusohet në këto studime. Sa i përket agjendës legjislative, që varet tani komplet nga komisioni dhe nga puna e deputetëve, janë këto projekt ligje cilat ja u përmenda. Këto 3 projekt ligje cilat ne duhet të rishikojmë dhe do ta shohim edhe konceptin e ruajtjes së ushqimit, se si mund të integrohet dhe se si mund të adresojmë këtë problematik përmes këtyre 3 ligjeve dhe jemi të hapur që të nisim iniciativa të reja. Një fushë tjetër në cilën mund të bashkëpunojmë është që të angazhohemi në mënyrë aktive në fushata vjedisuese. Deri më sot, komisionet parlamentare brenda Kuvendit Kosovës nuk kanë qenë komisionet cilat kanë filluar fushata vjedisuese. Kanë shtyr përpara vjedisimin e qytetarëve.
Ne kemi fillu, sot e lansojmë fushatën e parë, dhe fushata e parë lidhet me Mjedisin, dhe secili prej deputetëve që janë anëtar të komisionit kanë premtu se do të bëjnë një aktivitet në ditën e nesërme që i kontribon Mjedisit. Dhe secili është deklaruar se çfarë do të bëj. Për shembull, njëri prej deputetëve do të deklarohet që do të blej vetëm produkte cilat prodhohen lokalisht, pra lokal, jo të produkte që janë importuar. Dhe kjo është një element i kontributit. Por, ne mund të bashkëpunojmë edhe në këtë fushë, pra si mund të bashkohemi komplet si shoqëni, përfshi organizatat jo qeveritare, përfshi bizneset, qytetarët, parlamentarët, në iniciativa, në fushata cilat i na ndihmojnë edhe vetë të ndërgjegjësohemi, po edhe të ndërgjegjësojmë të tjerat. Një që mund ta bëjmë është në ndryshimin e sjelljes individuale dhe të komunitetit. Sepse ndoshta komuniteti dhe individët mund të jenë shumë bashkëpunues në momentin kur ne ti tregojmë ose ti referojmë ose të japim ide se çfarë mund të bëjnë. Për shembull, për të zvogëluar mund të japim tips ose ide kreative se si mund të zvogëlojnë mbeturinat që krijojnë në shtëpi. Një e thash që shqiptarët zakonisht e ruajnë ushqimin që e gatuajnë sot për nesër, nuk e hedhin. Kur të bëjmë pazar, kur të hanë në restoran, që të kërkojnë ta marrin ushqimin me veti, cila mbetet, sepse ajo sasi e ushqimit vetëm se hedhet. Një tjetër gjë mund të bëjmë, mund të punojmë me një hap tjetër, mund të bashkëpunojmë dhe këtë e keni, po ju tash po jap si premtim, po edhe si angazhimi imi dhe i komisionit, që në mënyrë aktive të angazhohemi me bizneset, universitetet, industrinë ushqimore, fermerët dhe komunitetet dhe të krijojmë programe sa më efikase për uljen e sasisë së ushqimit që ne hedhim. Dhe nëse organizojmë përmes organizatave dhe universiteteve, kemi mundësi që të dizajnojmë programe të cilat në të ardhmen mund edhe të implementojmë, mund të kërkojmë edhe qeverisë, edhe komunave që të përfshihen në programet tona, cilat mund të dizajnojnë në të ardhmen. Për shembull, një gjë që e kemi një problem është se ne nuk kemi dhëna se sa ushqim hedhim. Dhe këtu duhet ta krijojmë një program ku ne edhe masim sasinë e ushqimit që hedhim, se kjo është, unë hulumtova paksa, por ne kemi dhëna sa ushqim humbet gjatë procesit dhe sa hidhet gjatë njerëzve nga pakujdesia ose nga mosvetëdijësimi njerëzve në Evropë dhe në botë në përgjithësi, por nuk kemi të dhëna statistikore sa ne humbim në Kosovë. Pra kjo është një hap që ne mund ta ndërmarrim, por gjithnjë në bashkëpunim të ngushtë me OJQ, me universitetet, me qendrat e inovacionit siç është ICK-ja, me bizneset, në mënyrë që të hecim tutje dhe ta shtyjmë këtë si politikë. Nëse krahasojmë këtë problematikën e hedhjes së ushqimit, është padyshim që është problematikë shumë e madhe. Mirë, po në krahasim me disa tjera ku Kosova është fokusuar më shumë, është më pak e vogël sepse njerëz nuk i kanë kushtuar shumë vëmendje. Ne nuk prodhojmë edhe nuk humbim ushqim sa humbim shtetet më të mëdha se ne. Humbim sasi më të vogla, por ne mund të bëjmë shumë nëse fokusohemi dhe e mirë menaxhojmë këtë sasi të ushqimit. Edhe një gjë ta them, ndoshta ne duhet të punojmë me fermerët aq shumë sa që ti ndihmojmë ata që ushqimin cilin e mbledhim ta përdorim si formë për ta pasuruar tokën, ku ne mbjellim ushqimin që e ham, sepse ka tashmë studime dhe ekspertja mund të na konfirmoj, ka studime që thonë se nëse toka fertilizohet me mbetje të ushqimit dhe me fertilizues bio, atëherë kishim nxjerrë nga toka produkte shumë të pasura me vlera ushqyese, sesa ato që i marrim nëse i fertilizojmë në mënyrë artificiale. Kështu që unë përfundoj këtu, për çdo pyetje jam e gatshme të përgjigjem. Faleminderit shumë, fitore, po ki plotësisht drejt. Është e vërtetë ajo që e tha për sa i përket ushqimit që e ruajm, po besoj që është ta praktikën cilën e kemi në familje me bajt edhe jashtë, na e dim që deri me 5 janar ushqim, vitit 3 hajmë teprica ose një 2 ditë mas Bajramit, kështu që është një mundësi shumë e mirë është që me u bartë edhe si praktike edhe në restorane. I'm switching to English now, because I will present our highlight of the event.
So it says that there is, while the food loss and waste are a major source of environmental pollution and greenhouse gas emission, the issue remains under-researched in Kosovo. There is little awareness about the scope of the impact. Up to 20% of food served is left on the plates due to various causes such as the lack of effective monitoring of the raw materials in storage, challenges in predicting the number of guests in restaurants, large menus and portion sizes, like Albanian size, and then expired food and suboptimal ordering. Dr. Giovanna, in this case, comes from the Norwegian Institute of Bioeconomy Research and will present now her findings and will let us know what can we do to really tackle this issue in a better way. Giovanna, the floor is yours. Okay, thank you for having me here, first of all. It's an honor, and I'm really pleased to participate into this initiative. So let's start to look what we have been finding, actually. As Maria mentioned before, food produced for human consumption is lost or wasted globally, and it amounts to 1.3 billion tons per year. But how do we get to these numbers? This is the interesting part. So looking at the entire supply chain, we can see that because of inefficiencies or bad management or lack of knowledge or lack of technologies, food is spoiled or it is spilled before it reaches the consumption and the retail stage. So this is something that happens without the will of people and is usually addressed as food loss. When it comes to food waste, is a different type of story, because food waste is good food that is meant for human consumption, but for some reason it is not, it is not consumed because it's voluntarily thrown away for some different reasons. And when it comes to food waste, we can see from the graph that you see behind, I see it in here, that it amounts to 35% of the total food loss and waste. So this is a huge number, and this happens during the consumption. So restaurants and the hospitality sector is really a big cause of it. So let's see now, we know that food loss and waste is also having different types of impacts, not only this type of economical impact, but also it has impact on the natural resources that we're using to produce and the society and again on the economy. So food production, as Maria mentioned already, accounts for 26% of the total global greenhouse gas emission, and food wastage is 6% of it. So if you add one on top of the other, we get to the figures that if food waste was a country, would have been the third bigger emitter, or would have the biggest emission after the US and China. And this is a scary thing because, I mean, everybody's responsible. So besides this, food waste also is raising questions on the social side. So especially now after the pandemics is this financial crisis worldwide, and we know that food waste drives up the food prices globally. So addressing food waste somehow represents a key strategy towards ensuring food security. In Kosovo, we know that you can confirm that food is the second most significant expense at household level, and 40% of the income of a family is going towards food. So you have people living below the poverty line here, and somehow addressing food waste would help food security. Now, when it comes to the economic consequences, I'm presenting here some data from a Norwegian project that is called Format that showed a reduction of 12% in the amount of food, of edible food that was wasted in the period 2015-2018. This was equivalent to cutting financial losses for 80 million euros. And 60 million only if we look at the retail sector. And this is only food, so it's not accounting for any other cost like paying the people or preparing the food or storing it.
So this gives you a bit of information on how bad the situation is. A later study also found that 29% of the total food waste is produced in restaurants, and 68% of wasted food is left on the plate. So, which is also something that should make us think. Now, how did Norway manage to achieve these results? I mean, what did they do? And as Vitória was saying before, the Norwegian authorities signed an agreement with the industry sector. This is how they managed. They engaged with the sector. So they drafted an agreement, they signed it with 5 ministries and 12 industry organizations. The Ministry of Climate and Environment is the one that is in charge of coordinating. At the moment, there are 103 companies from all sorts of restaurants, companies like you have, that are engaged, and what they will do is that they have been committing to mapping and measure how much food, and then to implement measures to reduce this food waste. So now I'm presenting you some of the measures that have been taken. Of course, all the measures are based on this philosophy of the food recovery hierarchy. So as you can see, each tier of this hierarchy is focusing on different management strategies. From the top to the bottom is basically the higher added value in terms of social and economic and environmental benefits. And then the more you go down, the least is these benefits. So if we look at the top level, it was found that reducing the plate size in restaurants and hotels was reducing food waste of up to 20%, which is huge. So some of the hotel chains in Norway, they have been doing this because they had buffets. Because, you know, you can trick people with the eye. You eat with your eyes, not with your stomach, right? Another option was to provide different sizes. So, you know, you go there, maybe you're on a diet, you don't want to eat too much, so you can order a small portion or a medium portion or a large. This I know in some places here is done. And another trick that you can have is, for example, to offer different side dishes. So maybe you want to have your steak together with a salad, or the kids want to have it with fries. So you can pick it, and you would avoid to have these little scraps at the end of the meal. Like I don't eat peppers, and I always find peppers. So I have always to, and if I had the choice, yeah, I'm allergic. It's not that I don't like it. And then when nothing is working and you're desperate, you can do like in Kuwait or in China now, you can fine people. So if you leave food, you get a fine. I mean, in the north, we have a reduction in taxes. I know, it's a bit extreme, but you know, in the end, you want to achieve your results. So I don't think here is an option, but I had to, I thought it was fun to present it anyways. Sorry, but it reminds me when I was a kid, I had to eat everything on my plate. Otherwise, you were getting I had the punished. same destiny. I had the same, but in the house, not at the I restaurant. can do it, no problem. I'm used to it. So if we go one step down in the recovery hierarchy, we see excess food. So in Norway, what is really popular now is to have this good to go app that is linking restaurants with consumers that want to save some money. So if you have a sushi restaurant and you have leftovers close to the end of your shift, what you can do is that you put it on good to go, and then you see suddenly it pops up, and you can get sushi that was maybe double the price for half the price between 10 and 11 in the evening. So sometimes it's nice to do that, and this is in now the UK. It was started in Denmark, and this has been helping a lot of places to cut. So this is how to recover income for the restaurant when you're actually losing food. If you're wealthy and you want to give away your food, is the food banks, which is really organized in Norway. You have presence on the whole territory. You can donate food, and then you can receive food. So this is a network that is helping disadvantaged people.
Now, you are already familiar with recycling used oil in Kosovo. You have 3 companies, and one is present here. Thank you. And what they do is that they process the oil that is used in restaurants beforehand, and then they export it to Austria to be turned into biofuel. So here, unfortunately, yet is no processing plant for that, but inshallah is going to come in the next years. But what I'm showing you is another way of using waste that we have every day. I'm Italian, we drink a lot of coffee, same as here. What do we do with the coffee waste in the cafes, in Caffè Te Vogle or elsewhere? They just throw it. Somebody's doing something else, but in Italy, in Florence, where I'm from, there is this young guys, a company that they decided to do something with it. So they have been using it as a substrate to grow mushrooms. As you can see here, really successful. They get the coffee waste from the restaurants. They return mushrooms for the restaurant menu. And as I was mentioning, I managed to visit this company making mushrooms now. It's just outside Pristina. They are importing their substrate at the moment, but it would be nice to see a circularity example just in Kosovo built on this. So, speaking of Kosovo and food waste, now we know that there was absolutely no information from anywhere. And the only study that I was able to find was a master thesis of possibly a Kosovo student that was studying in Lund University in 2018. He did this master thesis on food waste in 3 supermarkets in Kosovo. He found out that 500 pieces of food are wasted monthly, especially fruits and vegetables, because they're spoiled, so they just throw it away. And this was the only scientific basis for food waste in Kosovo. So Maria invited me to go out and figure out something more. So we had a series of unstructured interviews with restaurants and coffees, speaking with everybody, with the servers, with the managers. The main findings were that there is a lot of empathy for the problem. So people are understanding that it is a problem, but it's absolutely no commitment. For one reason or the other. They say that, okay, but even if I sort it, nobody's going to pick it up, and so on and so forth. So it's not a priority. So they don't see this as a priority. But individual initiatives, so this is in red, so it's something that we should address. Individual initiative for donating and recycling, they do exist. So people, because they have this empathy, they put aside the bread in the evening, the greens, they have agreements with other people in need that are coming to pick it up, but it's not coordinated, and this is not making it sustainable in the long run. When it comes to composting, unfortunately, there is no sorting in the kitchen, so composting is really difficult because everything goes in the same bin. And we found out also that between 2 and 20% of the food served is left on the plate. And this depends on whether you have like more fast food restaurant or you have like a traditional restaurant. But this is what we found out by these semi-structured interviews. And in every kitchen, there is absolutely no data collected. So they have no idea on the magnitude of the problem. So this is also why, they have basically no plans on how to reduce it, because you don't know anything about it. So to start raising awareness on the food waste problem in Kosovo and provide tangible results, this initiative was drafted with the objective of reducing food waste and create economic and environmental benefits. So what we're inviting you to do today is to keep an open mind and use the tools that this initiative, now Sfidën is going to talk more about this. You will be able this way to measure and to make a difference, to understand the magnitude of the problem,
And then as I'm now citing the guru of manager, which was Peter Drucker, he said, what gets measured gets managed. Because we have to see how much this problem is, how big the problem is. And thank you for your attention. If you have questions, you can just send me an email or call me on the phone here. And these are the references, the scientific reference that were used. Thank you. Thank you, Joanna. Thank you. Grazie. Pra, në përmbyllje të krejt diskutimeve që i patëm bashkë me mysafirët, që është thamë edhe në fillim, do t'jenë dikon 10 bizneset, sektoret gastronomisë dhe të hotelierisë, të cilat ose do të kontaktohen prej nesh dhe UNDP-s, ose do të kenë mundësin të shprejnë interesin e tyne, në formë të aplikimit, ose shprejt interesin do t'a publikojmë edhe online, dhe do t'a promovojmë gjatë këtyre ditëve në vazhdim. Dhe thira do t'jetë hapur deri me 14 qershor. Pra, ju që keni sektoret gastronomi, restorane, ku shërbehet, kafe dhe ushqim, dhe shprehni interes me qenë pjesë e kësaj nisme tonë, jeni të mirë se ardhur të na kontaktoni. Pra as datës 14, me propozim të UNDP-s dhe Gjovanës, të gjitha ata që aplikojnë, do t'i ftojmë një cekën e një seminar një ditor, ku do të kalojmë në për disa informata bazike, disa metoda, disa vegla, edhe disa prej detajeve teknike që duhen për ato biznese që dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj kampanje. Pra, do të jetë një peshore, do të kenë disa waste bins, cilat do të shkojnë në për këto kompani, edhe do të kenë mundësin për gjatë 3 javë masit marrin pjesë në këtë seminar, ne bojmë një monitorim pashtë me video, me foto, me një shablon ku regjistrohet produkti që është rujt, ose edhe lloji i produktit ushqimor që ata kanë vendosur me marrë pjesë në këtë garë. Pra, kaq sa i përket pjesës tonë, na tash po hapim, po besoj mikrofonin edhe për këta që kanë pyetje, if anyone has a question. No? Po? Fitore, unë pak ma herët e bona një prezentim, unë jam Edona prej kompanisë e kokos, na merremi me grumbullim të vajt për dorën ushqimor. Jemi kompania e parë që merret me grumbullim dhe është e licencume. Ajo që na do të thonë kemi pas të lashe gjatë qysh prej themetimit ka qenë kryesisht kjo ana administrative, që juve që përmendet. Unë jam shumë e interesume me pas mundësinë e bashkëpunimit, që me këqyrë se e di që në gjitha vendet e rajonit është ligji i cili detyron bizneset për me rujt vajin në mbeturin. Një gjë e tillë të na nuk është. Vaji në mbeturin është një prej ndocëve më të mëdha të ambientit, edhe na kemi shumë të lashe, do të thonë, për me i bind restoranet, që me rujt vajin, edhe na e blejmë prej tyre. Pavarësisht, do të thonë që na e blejmë, na kemi pas, po flas të laqja ka qenë kryesisht vitin e parë, mirë po prap bizneset e reja, do të thonë restoranet e reja kanë ashtu dyshime, jo ma lehtë kemi për me gjujt, jo ma lehtë, do të thonë është me gjetë format të tjera, se sa me rujt, se sigurisht ajo ju zem vene dhe do të thonë janë qëto format e tjera. Kështu që njëna prej të lasheve tona ka qenë që kjo vedisimi mas pari i produzve të vajt në mbeturin, jo vetëm të restoraneve, po edhe të fabrikave, edhe të ambisërisë, do më thonë që me gjetë një mundësi bashkarisht me anën ligjore që ajo mbeturin mos me u hudh në vendet jo adekuate. Që kjo është që ajo që unë kom dashtë dhe kom bisedu edhe me USAID-in, mirë po mandej ra pandemia edhe pak, do më thonë gjithë shka ndroj. Njëna prej kërkesave, do të thonë si biznes, cilat janë mundësitë. Shiko, mundësit për me fillu diçka nuk janë që mungojnë. Ne kemi vullnetin për me shtyt disa gjëra cilat mungojnë në legjislacionin tonë. Tani ne kemi shumë ligje. Gjatë këtij viti kanë me u rishiku mbi 40 ligje veç në fushën e bujqësisë, e cila mbulon edhe ushqimin, që është në një punë tepër e madhe që ka më bua dhe kanë me hy elementet cilat mungojnë. Ajo çfarë neve na mungon si komision është se nuk kemi ekspertizë mjaftueshme
të cilët do të ulen dhe të na ndihmojnë me draftu ligjet nis materia legislative. Dhe për këtë arsye ne jemi duke bashkëpunu me organizata ndërkombëtare, me organizata lokale, që të ulemi së bashku edhe kur e identifikojmë një problematik, atëherë ulemi së bashku e shohim edhe mundohemi që së bashku ta draftojmë një nismë legislative, e cila tani edhe shkon në kuvend dhe merr formën e duhur. Këtu ne mund të bashkëpunojmë, nëse ka organizata të cilat kanë vullnetin me të ndihmu, atëherë mund të organizojmë një takim edhe të shohim se si mund të lëvizim tutjen me këtë propozimin tënd. Nështë veç muj edhe me shtu, një prej problemeve tjera që dëmë të nuk lidhe tash me biznesin është që vaj mbeturin shpesh përdoret edhe për forma jo adekuate. Kjo është kryesisht që përdoret si ushqim shtes të kafshët, e gjë që është shumë e rrezikshme, është kancerogene. Kështu që nëse na veç nuk ndërmarrim diçka që me pamundsu që atë veprimtari që është jo legale, atëherë dëmë thonë mundet me shku vetëm në anën ligjore, se unë si biznes nuk më ju ndalu. Ajo kuptohet dhe përveç që ju nuk mundeni me ndalu, janë institucionet që e kam për detyrë me bë këtë punë, mirë po unë prapë them se edhe ky elementi tjetër, ku vaji përdoret tek kafshët dhe është i dëmshëm, ne e shohim edhe atë element në momentin kur e trajtojmë në tërësi se si ose ku shkon vaji që përdoret. Ku përdoret pastaj, pas përdorimit. Edhe këtë po unë e kom pa atë katalogun e kategorive që është në përputhje me katalogun e Bashkimit Evropian, kur hynë tek kategoria ushqimeve dhe problematikave që duhet mu adresu saj përket edhe mjedisit, edhe mbrojtjes kafshëve, edhe sigurisë ushqimit, ne kemi vajrat që shfrytëzohen mirë, po nuk ka legjislacion të posaçëm për këtë. Po mund të takohemi dhe të shohim për mundësitë dhe të bashkëpunojmë shumë çka mundemi me bë, jo veç me juve, po edhe me njerëz të tjerë bizneset që janë të kyçur në këtë, edhe ato të cilat duhet me dhënë vajin, se duhet pak me përcaktu mënyrën se si a duhet ta paguajnë apo çfarë fitojnë. Kjo me kafe dhe me këpurdha më pëlqeu se është në jep diçka dhe merr diçka, kështu që mund të shohim mënyra të ndryshme. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ftuar faleminderit Giovanna, Maria. It's been a pleasure. Tomorrow we celebrate the day, the environmental day, so let's see. Faleminderit dhe juve që ishit prezent. Tash është kohë e drekës, nëse dilni në drek, porositni më pak ose nëse ju tepron, merrni me vete. So now it's lunchtime, order less, or Eat everything. Eat everything, or just ask for the waiter to put them in the box, the leftovers. That's also. Faleminderit, thank you so much, dhe shimin aktivitetet e radhës. Thank you. Thank you. Faleminderit.